this word idea எங்கிருந்துடா வருது அப்படின்னு I tried exploring. And guess what? It comes from the Greek and Latin root. And அந்த ரூட்டுக்கு என்ன மீனிங் தெரியுமோ? To see. அதுவும் வெறும்னு பார்ப்பது இல்லை. To see and recognize a pattern. அதுதாங்க ஐடியா. To see and recognize a pattern. வணக்கம். எண்ணக்கரு மழை, not just one idea, how to get a lot of ideas, how to get a lot of good ideas. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். There is this book, How to Get Ideas by Jack Foster. This man ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்குது புத்தகமே. Illustrations are amazing. And it's divided into two parts. The first part is about how to get your mind ready for amazing ideas. And அதை பேசும் பொழுது he says things that we have already seen in all these 409 episodes. புதுசாக ஒன்றுமே சொல்லலை. But the way he says it, the example he uses, they were really interesting. And I thought I should share them, at least some of them, with you. 10 ways to idea condition your mind. ஆயத்தமாக்குதல். To get it ready. அப்படி பறந்து போச்சுன்னா கபால்னு பிடிக்கிறதுக்கு you need to be ready இல்லையா? அதை எப்படி பண்ணுறது? That's the question in front of us. And here are 10 beautiful answers. Number 1, have fun. பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே. பிகாஸ் த ஃபன்னி மைண்ட் இஸ் த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் அப்படின்னு எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம். He draws the concept of a joke. He says, hey, take a look at this joke. For example, what's the best thing about Switzerland? அப்படின்னு ஒருத்தன் கேள்வி கேட்குறான். அதுக்கு பதில் எப்படி வெட்டியாக சொல்கிறது? I don't know, but the flag is a big plus. Do you see the double meaning in that last turn? Suddenly a bulb glows and it makes it funny. This is the characteristic of any joke. Ada அங்கேருந்து அந்த எசன்ஸை பிடிச்சுக்கிறார். And he says, ஒரு unexpected direction change, 180 degrees அப்படி டர்ன் பண்ணிட்டு கூட்டின்னு போகும். அப்புறம் பார்த்தா பெர்ஃபெக்ட்லலி லாஜிக்கலாக நம்மளுக்கு படும். That is the key concept of a great idea also, not just a joke. இப்போது 1970s ஒரு கான்செப்ட் வந்தது, ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்படின்னு. இப்போ எனி எலக்ட்ரிக் கார் தீஸ் டேஸ் இட் இஸ் பை டிஃபால்ட் இன்ஸ்டால்ட். பிரேக் உங்கள் வெஹிக்கிளை நீங்கள் பண்ணும்போது அது அப்படியே ஹீட் எனர்ஜியாக சூடாக டயர் தேஞ்சு போய் அப்படியே வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக நீ பிரேக் பண்ணும்போது உன்னுடைய வெஹிக்கிளோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை நான் அப்படியே திருப்பி சார்ஜாக பேட்டரியில் சேர்த்து வச்சுக்கிறேன், நெக்ஸ்ட் டைம் நீ ஆக்சலரேட் பண்ணுவதற்கு உதவும் அப்படின்னு ஒருத்தன் யோசிச்சான் பாருங்க. It is that unexpected directional change that later sounded, hey, perfectly logical, da? So, have fun, crack jokes, make way for ideas to come and take hold of you. Number 2 is be more like a child. குழந்தை மாதிரி. சைல்டிஷாக இருக்க வேணாம், சைல்ட்-லைக்காக இருக்கணும். கியூரியாசிட்டி. எத்தனையோ உதாரணங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம். டு கேப்சர் தட் சைல்ட்-லைக் கியூரியாசிட்டி, he uses one from Dr. Albert Einstein himself. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை பற்றி எவ்வளவோ கதைகள் இருக்குது. அவருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சுவாரஸ்யமான சில கதைகள் இருக்குது. In one of his interviews, he has said this: everybody, when we were children, we asked questions about time and place. எவ்வளவு பெருசு,
in the universe? எவ்வளவு நேரம் இது உயிரோடு இருக்கும்? What happened long ago? How fast is something? How heavy is something? அப்படின்னு எல்லா கேள்விகளும் நம்ம கேட்டுட்டே தான் இருக்கோம் குழந்தையா. As we grow up, we stop asking those questions. In my case, probably my development was retarded. I didn't grow up like everybody else. I was retarded. And so, when I had the tools like calculus and other powerful tools, when I had them in my hand, I was still asking those childlike questions, and that is what probably helped me. அப்படின்னு ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட சொல்லியிருக்கார். ஸோ பி மோர் லைக் அ சைல்டு. ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு என்வாயரன்மெண்ட்குள்ளே போனால் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குழந்தைக்கு தட் இஸ் அ நியூ என்வாயரன்மெண்ட். The 51st Datesன்னு ஒரு மூவி வந்தது, அது மாதிரி. Can you be like that? That may pave the way to a beautiful idea-rich world for you. Idea prone அப்படிங்கிறாங்க. வந்தா அப்படியே மழை போல் வருவதற்கு வழிவகுத்துக்கொள். How do you do that? He gives an example of an advertising agency. He works in an advertising agency himself, where once there was this assignment. We need to create a billboard and publish it tomorrow. நாளைக்கே advertisement போடணும் ஒரு Swiss Army knife-க்கு. என்னெல்லாமோ யோசிச்சு பார்க்குறாங்க, எல்லாமே ஆல்ரெடி டன். They are not able to come up with something new. 24 hours pass by. Nobody has any idea because they were looking for one single beautiful idea. The spec is changed. The boss comes and says, I need 10 ideas from each of you by lunchtime. So, ஒரு டைம் டென்ஷனையும் கொடுத்து டெட்லைனையும் கொடுத்து 10 ideas அப்படின்னு சொன்ன போது some of them brought 25 on. என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா, when you know that there is a solution possible for a problem, the way you approach the problem changes. இதுக்கு சொல்யூஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வி நீ கேட்டுட்டு இருக்கும்போது you approach it differently from இதுக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா 10 சொல்யூஷன் இருக்கு, let us come up with some. அதே மாதிரி என்னால் இது பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற டவுட்டை தள்ளி வை. You can do it அப்படிங்கிற மனப்பான்மையில் முன்னாடி போ. So, there are two things to keep in mind. First, there are many solutions out there. And the second, you can get there. உன்னால முடியும். That is how you make your psyche idea prone. Number 4 is about visualizing success. எத்தனையோ கதைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், புக்ஸ் படிச்சிருக்கோம் about the power of creative visualization. You know what the examples he uses are? He says, imagine you are walking along a very narrow path. ஒரு 10 inch கேப் இருக்கிற ஒரு திக்னஸில் நடந்து போயின்னு இருக்க 2 பில்டிங்க்கு நடுவில். வா அந்த பக்கம் வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. உனக்கு பயமாக இருக்குது, க்ராஸ் பண்ண தைரியம் இல்லை. Because you are concerned about the wind, concerned about the height, concerned about one misstep, concerned about the sweat on your forehead, concerned about the crow that is coming towards you. இதே சினாரியோ யோசிச்சு பாரு. உன்னுடைய 12 வாரங்களே ஆன இளம் குழந்தை, அந்த பச்சிளம் குழந்தைய அந்த பக்கம் டேங்கிள் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கம் ஆர் எல்ஸ் அப்படின்னு. இப்போ வருவியா அப்படின்னு கேட்குறார். Yes, of course. And what's the difference? The difference is the visualization that you do in the second scenario is, what if the child is dropped? It's not about all the other problems you were concerned about. Your focus, your visualization is about that end goal. அந்த மாற்றம் பண்ணாலே போகிறோம். There was an experiment in a college. They conducted an experiment on basketballer girls.
பாஸ்கெட் பால் ரொம்ப தெரியாது அந்த 60 குழந்தைகளுக்கும். 20 20 20ன்னு 3ஆக பிரிச்சிடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 20 ஆர் ட்ரெயின்ட் ஃப்ரம் டே 1 டு டே 20. டே 1 மெஷர் பண்ணி பார்க்குறாங்க, டே 20 மெஷர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஃப்ரீ த்ரோ சக்ஸஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப்கோர்ஸ் டே 20 இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, 24% இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தி செகண்ட் 20 டே 1 மெஷர் பண்ணுறாங்க, 20 டேஸ் ட்ரைனிங்கே கிடையாது, ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்காங்க. 20th டே பார்க்குறாங்க, ஆஃப்கோர்ஸ் 0% இம்ப்ரூவ்மெண்ட். பட் யூ நோ வாட் வாஸ் ஷாக்கிங்? The third 20 of them, the coach said, you don't need to come to the court, but visualize you shooting. Visualize your body posture. Visualize the ball going through the net. Hear the swooshing sound as it slips without hitting the ring. Hear the crowd applauding you. அப்படின்னாராம். 20 days அதுதான் பண்ணாங்க. Shock of shocks, 23% improvement in free throw shooting percentage, just sitting in a couch visualizing. So visualize the end goal, automatically ideas will come அப்படின்னு 4வதா சொல்கிறார். அகெயின் பழைய கதை தான் இது. ஃபெயில்யூர் வழியாக தான் நீ ஜெயிக்கவே முடியும் அப்படிங்கிறது நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஃபெயில்யூர் இஸ் தி ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஃபார் சக்ஸஸ் அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கோம். He brings though 2 crucial professions. One of them is race car driving. The other is that chef in that restaurant who is experimenting. இவங்க 2 பேருக்குமே success, the highest level of success, எப்போ we have done it, we have reached it அப்படின்னு எப்படா அவங்களுக்கு தோணும் அப்படின்னா, when there is a crash for the race car driver, all but this I should try அப்படின்னு அவன் சொல்லிப்பானோ. When there is a disaster in the kitchen, all but this I should try அப்படின்னு அவன் சொல்லிப்பானோ. So you have to explore the edges of failure before you know to define success for yourself. Beautiful, இல்ல? Number 6, it's about getting more inputs. ஒரு விஷயம் நீ அதில் கில்லாடி ஆகணும், க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா, டேக் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறார். ஒருத்தர் வந்து, ஐ வில் ரீட் இட் அவுட் டு யூ, ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங். இவர் பேர் ஜெஃப் வீக்லி. ஜெஃப் வீக்லிங்கிறவர் தான் நம்ம ஆத்தருக்கு த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெஸ்யூமே அனுப்பிச்சார். அப்படி என்ன அந்த ரெஸ்யூமே அப்படின்னா, that resume said, it showed an illustration. And the illustration வந்து a man's head piled high with junk. உடஞ்ச பென்சில், கிழிஞ்சு போன டயர், பீஸாக போன பாட்டில், அதுக்கு மேலே அவன் தலை நீட்டின்னு இருக்கிற மாதிரியாம். ஹெட்லைன் வந்து இன்வெஸ்ட் இன் அ ஜங்க் பைல். அந்த காப்பி என்ன சொன்னது, நான் வந்து டூத்பேஸ்ட் டைட்டில் லேபிளில் இருக்கிற இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிப்பேன். நான் டிஸ்க் ஜாக்கியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், டோர் டு டோர் சேல்ஸ்மேனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் அண்ட் ஒர்க் வித் ஃபில்ம், டெலிவிஷன், ரேடியோ, ஃபோட்டோகிராஃபி. நான் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுவேன். ஐ ஸ்பீக் ஸ்பானிஷ். ஐ நோ த நேம்ஸ் ஆஃப் ஆல் த டீத் இன் மை மவுத். நிறைய புக்ஸ் படிச்சிருக்கேன், நிறைய மூவி பார்த்துருக்கேன். அப்படி ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். A disease that causes men to eat dirt. அதே மாதிரி டியூவல் இன்லைன் பேக்கேஜ் 14 பின் குவாட் 2 இன்புட் NAN கேட் கூட நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் லைக் தட். ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் இன் மை மைண்ட் திஸ் giant junk pile of seemingly worthless information. And then I discovered advertising. The junk pile became a treasure overnight. நான் என்னுடைய கரியரோட ஏர்லியஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் தான் இருக்கேன். ஸோ ஐ ஆம் ஆஃபரிங் யூ, த ரெக்ரூட்டர், தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இன்வெஸ்ட் இன் திஸ் ஜங்க் பைல் ஃபார் அ வெரி குட் ப்ரைஸ். இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சீயிங் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை கலெக்ஷன், ப்ளீஸ் கால் அப்படின்னு அந்த ரெஸ்யூமே சொன்னதாம். ஹவு இன்ட்ரெஸ்டிங். Collect, because you never know when you may be able to make some interesting connections
and come up with an amazing idea. voracious ரீடராக இருக்கணும், voracious அப்சர்வராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நம்பர் 7 is about courage. தைரியம் வேணும்ப்பா. After all that, after you have come up with an amazing idea, you need the will to actually put it out in the open. எத்தனையோ கதைகள் இருக்குது, ரிஜெக்ஷன் ஸ்டோரிஸ். அதே மாதிரி ஆல்வா எடிசன் எவ்வளோ ஃபெயில்யூர் பார்த்தாருன்னு தெரியும். ஜேகே ரவுலிங் எத்தனை தடவை ரிஜெக்ட் ஆனார்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஹவு டு ஃபேஸ் ரிஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறத விட, எங்கள் ஆஃபீஸில் தெர் வாஸ் திஸ் review happening of creative ideas, and the boss said, sorry, this is bad, come up with another. அந்த சமயத்தில் என் கூட ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் இதை சொன்னார் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்கிறார். It seems that guy next to him said, wow, this is an opportunity for us to come up with a better idea. அதாவது, you look at yourself as an engine that can keep creating ideas always better than the previous one. ஏன்னா, if you don't create an idea as good as or better than your previous one, you'll be replaced. You have to retire. So, as long as you are pumping them out, wow, an opportunity to come up with even better, அப்படின்னு நினைக்கணும். Bounce back like a spring, higher than you reached the last time. That is the attitude. The 8th is about teaming up. தனியா பண்றதை விட, ஐடியா பிரெயின்ஸ்டார்மிங்னாலே 2-3 people 4 people சேர்ந்து பண்ணினா அதனுடைய விளைவுகளே ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறார். ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறார். இந்த ஷிக் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனியில் இந்த ஷேவிங் ஃபோம் வார்மிங் டிவைஸ் ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்களாம். தே ஹேட் கம் அப் வித் அன் இன்வென்ஷன் டு வார்ம் த ஷேவிங் ஃபோம். அப்படி போட்டால் வார்மாக இருக்குமா, குளிர் பிரதேசங்களில் ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு. எவ்ரிதிங் லுக்ட் குட். சர்வே எல்லாம் பண்ணாங்க, எங்களுக்கும் வேணும்னு மென்லாம் கேட்டாங்களாம். பட் somehow the product never sold in high numbers. What do we do? Why is it not selling well? அட்வர்டைசிங் சரியாக பண்ணலையா அப்படின்னு இந்த அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கு வந்திருக்காங்க, அந்த ஃபோம் வார்மிங் டிவைஸை வச்சுக்கிட்டு. A small team had been formed. They were discussing, they were debating, and then one of them, thankfully a lady, she stood up and said, everything is perfect except that you are selling it to the wrong people. It is not to the men that you should be selling this. It is to the women who are looking for what to gift their husbands on the coming Christmas. It's the perfect gift a woman can give a husband. அப்படின்னு அப்படி பிளேட்டை திருப்பி விட்டாங்க. So this is the benefit you get when you have some opposing minds looking at the problem from 2 different directions, arriving at the solution double quick speed. என்ன 2 அட்வைஸும் கொடுக்குறார். ரொம்ப நிறைய பேர் சேர்த்துக்காத, டெசிஷன் பை கமிட்டின்னு போனாலே ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி பிரெயின்ஸ்டார்மிங் வித் யுவர் பாஸ்னு வச்சுக்காத, பிகாஸ் பிரெயின்ஸ்டார்மிங் பண்ணும்போது யூ ஷுட் பி ரெடி டு பி எ ஃபூல், டு பி மேட் அன் ஆஸ். பாஸ்ட் அது நடக்குமான்னு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஒரு குட்டி அட்வைஸும் கொடுக்குறார். நம்பர் 9 இஸ் அபவுட் லேட்டரல் திங்கிங். மாற்றி யோசி, வேறு கோணத்திலிருந்து யோசி அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் கொரியாவில் ஒரு கம்பெனி இருந்ததாம். அமேசிங் ட்ரைனிங் செட்டப் பண்ணதான் தன்னுடைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு. நீ ஒன்றுமே தெரியாமல் நல்ல ஆட்டிடியூடோடு வந்தால் போகிறோம், I will train you in all the skills needed. எல்லாம் சூப்பராக ட்ரெயின் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்தாங்க. There was only one problem. These people, after finishing that training, they were poached away by other companies in the city. Why? இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் நான் டபுள் சம்பளம் தரேன், நான் வீட்டுக்கே கார் அனுப்புகிறேன், உனக்கு பர்க்ஸ் கொடுக்குறேன், உனக்கு ஐஃபோன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி these guys were taken away by all those other companies who were probably having more money but didn't have as good a training department as this company. என்னடா பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப யோசிச்சாங்களாம். And then one guy அப்படியே ஒரு எக்ஸாஸ்பரேஷனோட
It seems he commented, எல்லாரையும் ஒரு ரூமில் வச்சு காலை வெட்டிடணும்னு நினைக்கிறேன், அப்போ தான் போகாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. You know what happened? Just a little extension of that happened. கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு that germ of an idea germinated a little more, and this Korean company decided they would recruit only handicapped people on wheelchairs. Because their company was wheelchair friendly. Padikattu pakatliye there was this slope. Every lift, every toilet was wheelchair friendly. The other companies could not do that, and no way that they could recruit wheelchair bound specialists. How interesting. And finally, it's about connection, it's about combination. எத்தனையோ உதாரணங்கள் பார்த்துருக்கோம். இவர் கொடுத்த பர்டிகுலர் உதாரணம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது. He said, we have always had coin punches. ராஜா காலத்துலேருந்து, way back, tens of thousands of years agoலேருந்து இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஒயின் ப்ரெஸ்ன்னு இருக்கே, திராட்சையை அமுக்கி அதிலிருந்து ஜூஸ் எடுக்கிற அந்த ஒயின் ப்ரெஸ், அதுவும் hundreds and hundreds of years-ஆக இருந்திருக்கு. But it took a person who knew how both of these worked to bring them together creatively and create that Gutenberg printing press. முதல் printing press கொண்டு வந்தாரே. He was able to bring one idea from somewhere, another idea from somewhere else, bring them to creatively together, ஒரு mashup மாதிரி, and do this. Interesting. My closing thought is actually an invitation to know more about this guy. Randall Munroe அப்படின்னு பேர் இருக்கு. Randall Munroe is an author, a cartoonist, a physicist, an engineer. பெரியாள். இந்த கார்ட்டூன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு சில பேருக்கு ஞாபகம் வரலாம். XKCD அப்படிங்கிற கார்ட்டூனை இவர் தான் தினமும் வரைஞ்சிட்ருக்கார். அதை புத்தகமாகவும் போட்டிருக்கார். Amazing books. One of them is called What If. This book is filled with what if questions. Like, நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷனில் வர ரெசிடியூ லிக்விடை ஸ்விம்மிங் பூலில் ரொப்பிட்டு அதில் உன்னை ஸ்விம் பண்ண வச்சா உனக்கு என்ன ஆகும்? லைட்டோட ஸ்பீடில் 90% ஸ்பீடில் ஒரு பேஸ்பாலை உன் மேலே நான் அடித்தேன்னா அதை how will you play? Every human being on earth is taken to one location, one island, and everybody press their foot down strong and hard. What will happen? இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கெல்லாம் நல்ல ஃபிசிக்ஸ் ஆதாரத்தோட அழகாக பதில் சொல்லியிருக்கார் இந்த புத்தகத்தில். Go, get creative. Thank you. And yes, we'll meet again soon. Bye-bye. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.